Ну, привет, Феня. Ну, привет, Литрай. Блин, чем час позаниматься? Сегодня ты очень красивый. Спасибо, Феня. Я тебя не вижу, но я уверен, что ты тоже ничего. Пару серий. Можно так-то, да. Дон 7815. Привет, Вова, это не билд лучше. Давай. Коусти Кэрол. МФ. 5500 хп, но это очевидно софткор. Но шмотки довольно-таки реалистичные. Quantity of items found. Это что ли на первой лиге? Хотя почему тогда садим и 10 quantity? А, шейпер мод, да, да, блин. Давненько в эту игру не играл, правда. Ну да, вообще это хардкор. Ладно, давай посмотрим, что по дереву. Неплохо, но я не знаю, МФ это нормальная нынче штука или нет. На самом деле, мне кажется, вот с такими шмотками тебя по демеджу будет вжимать на красном, ну, Т14, Т16. В дереве берется. Это что ли старое дерево? Почему тут берется на лайф фласку, на Enduring лайф фласку, а не на чардж, ну, шанс не законсюмать чарджи? Типа у тебя из дефенсов только Грейса, КВДТ Flame Dash, 500к каустика и 1 КК Toxic Range с 4 цветками. Так это хуёво же. Привет, Зарди, кстати, да. Из НЗ. Ну да, да, да. Я в подвале Криса Вилсона сижу. Не знаю, по мне так выход налево это максимальный кринж вот сюда. Просто гига кринж. Я бы лучше спустился вот сюда и забрал бы тут лайф ноды и вот тут супресс ноды. По сути то же самое, только ты поинтов тратишь меньше, и ты можешь там еще какой-нибудь медиум вставить, что-то такое. Так, вон тут маленький нот не добран. Мне кажется, за 2 поинта забрать типа 40 продж демеджа, либо ну, тут, видимо, Toxic Rain не особо-то дамажный. Астротекс выглядит немного странноватенько, not gonna lie. Я так понимаю, пирс тебе по-любому нужен, потому что ты тут не проходишь, соответственно... Ну, а нет, ты можешь тут взять персы, и лучше взять колчан с атак спидом. Не знаю, я вообще не уверен, что МФ это хорошая затея. Типа, вот какой контент ты собираешься ранить вот таким МФером? Просто бегать обычные карты?
Баллисты норм или хуйня? Проблема баллист то, что они дико неудобны. Во-первых, ну, ты либо юзаешь фокус баллиста, или как-то это называется, которая стреляет куда надо. Ну, куда ты тоже стреляешь. Только ее проблема в том, что она стреляет только когда ты стреляешь, а если ты юзаешь без этого саппорт гема, то баллисты зачастую атакуют не так, как надо. То есть в чем проблема, смотри. Давай. Оп, флешка. Смотри, в чем проблема. Вот у тебя есть группа врагов. Блин. Группа врагов. Но у тебя каустик, вместо того, чтобы стрелять вот так, толпу, он будет стрелять, будет таргетить вот так, вот так, вот так, вот так. И у тебя, типа, он не очень хорошо помогает против групп мобов. А в сингл таргет баллисты, наверное, сойдут. Но тоже, когда есть ады на боссе, да даже на моб-боссе, то они вообще дико тупят. Подлен карты со скарабами. Если как-то легита Симметри, Амбис, Амбуш, Реликвари, Дивинейшн. Так. Симметри с Абиссами, Амбушами, Реликвари, Дивинейшн. Абис. Там что-то меняли же Абис? Я, блин, Абис в начале с прошлой лиги прям сразу вырубил. А я не знаю, как там. Там вроде же говорили, что бафали. Там не может заживать. Я не в курсе. Но остальное вроде пиво. Для такого контента, да, сойдет. А, я понял, для чего. Для дистиллейта взят этот перманентный. А ты, кстати, знаешь, что у тебя дистиллейт нельзя нажать, когда у тебя full хп и full мп? По-моему, я тестил, и там нужно хп тратить. Давай еще зайдем и посмотрим. По-моему, я это тестил. Там как-то вообще это очень дерьмово выглядело. То есть он считает, что у тебя, так как хп полное, то когда ты ее нажал, он тебе восстанавливает только ману. И как он восстановит ману, он просто вырубится. Блять, 6 гигов апдейт. Ладно, не зайдем, не потестим. Что-то стрим подвисает, блин. Там что, Поя Twitch уронил, что ли? Можно пока Квин 69 запустить. Что он делает? Кто все эти люди? Это Аби? Моя мама. У тебя Поя обновляется вроде 6 гигов. А, ну да. А, ну да. Логично. Не, ну так-то справедливо, согласен. Блять, ебаная Поя. И не вырубить, ведь у них клиент может этот меня винду удалить. 100 мегабит эссе и потратить, у программиста потратить 200 рублей. А знаешь, в чем азиота самое смешное? Не знаю, я сейчас могу показать. Короче, суть в том, я могу себе перейти тариф на 200 мегабит, и он будет стоить дешевле, чем я плачу сейчас. Но есть проблема, что у меня кабель протянули 16 лет назад, и мне впадло вызывать этого мужика, который мне протянет гигабитный кабель. Короче, вот. Типа, я получу
плюс 13 каналов, плюс 100 мегабит, буду платить на 70 рублей меньше. Но мне нужно вызывать. Мне впадло это делать. $900, чё? А абонемент на месяц, на год есть? Ну да, там есть этот. Ща, можно, по-моему, проплатить. На год вперед и, по-моему, 15% скидка или что-то такое. Я посмотрю. Ну да, 15% скидка есть. А чё, сколько 15% от 900 рублей? 970 умножить на 0,15. Охуеть, 145 рублей сэкономлю. Чё там написал парень? Привет, ребята, классная игра, ждем новостей. Ватсон 1337 пишет. Соглашусь с Ватсоном. У меня сотка без кабельного у местного провайдера 500. Угу. На самом деле, вот этот тариф я, по-моему, вообще изначально подключал за 760 рублей или что-то такое. А потом они как-то начали все повышать скорость и повышать цену одновременно, не спрашивая меня. Но я-то русский, типа, и я-то все стерплю. Я просто каждый раз... Yes, ma'am. ПФ с эксплоуд тотемами с таким кайфом летала по Кримсонам. Так там тотемы на любом классе прикручиваешь, и у тебя есть урон. На самом деле, мне так нравится, когда в пое такое происходит. Когда появляется какая-то сломанная механика, и ты можешь просто пикнуть Ascendancy по своему вкусу, взять этот арбуз и просто кайфовать в игре. Любая билка чемпиона хаковая. Так не, проблема в том, что есть существенная разница, когда тебе скилл дамажит настолько много, что тебе практически в него не надо инвеститься. Этим слэм скиллы-то и были хороши. То, что ты взял одно кольцо в дереве, нажал 3 варкрая, и у тебя есть урон. Почему это слэм скиллы умерли? Потому что сейчас тебе нужно взять больше одного дамаж кластера. Спокойной ночи, Феня. Ебать, рай здоровый, ну да. Ебать, мотель сексуальный. Категорию поменяй, свин, это правда. Ну чё, парни, все привязали свои Pass of Exile аккаунты? Вичу. Если бы я поехал на Exilecon, я бы сделал себе этот косплеем Голдрим на голову бы надел и ходил бы там. I think it was 1,800 people, I think. A few hundred people more than last Exilecon, which I did not predict. So that's they're strapping people to the rafters. They're opening up the balcony seats. People are getting suspended and hanging above the crowds. Like, it's going to be quite the spectacle. And I'm already people started coming in and taking their seats and we've got a little bit of a crowd here. Hi, guys. So, pretty exciting stuff. And, yeah, it's been a long time since we've seen much говорил бы, что DD4 лучше. Так я знаю, Адиота, а ты знаешь, почему они не могут добавить больше табов? That's how good it is. Oh, he did it. Yeah, he did. Someone went there. Someone broke the
То, что табы прогружаются у всех, ну вот у тебя, когда ты находишься в городе, все табы всех игроков в городе в твоем шарде прогружаются. Because for me personally, a lot of it is about the character models and the skills, and I was pretty blown away with how all of the skills look like they'd pretty much been reworked graphical-wise. Like I was looking at the teasers and the trailers and thinking, is that the skill that I think it is? And it looks so different and so much better. Я знаю один механизм в языках программирования. Можно вот скинуть им ссылку на так называемый паттерн наблюдатель. Он же обсервер. Они, конечно, тоже обсерились, но им надо было обсервить события, которые требуют загрузки стэша другого игрока. И только в этом случае синхронно подгружать его. Only mobile, only PoE mobile. Oh, wait a minute, no. I don't want to go there. So they combine them, right? 2, 1, PoE 3. Это не. There you go. That's the way to do Ай, it. я понял. Я понял, для чего они сделали загрузку стэшей. Они используют метод этого криптовалюты. Валидацией операций занимаются не сервера Blizzard'ов, а клиенты других игроков. Our characters always kind of like messed with the world, not always in positive ways. I just want them all gone, you know? Blow it up, I don't know. То есть, когда кто-то пытается задюпать шмотку, например, в городе, то так как стэш подгружается у всех игроков, скорее всего, у других игроков и операции тоже над стэшем другого игрока тоже процессятся. И когда кто-то дюпает себе шмотки, она не проходит валидацию других игроков, и как в криптовалютах консорциум принимает решение, что эта операция невалидна. Так экономятся ресурсы на серверах, а Blizzard умные. Все, я понял. Я вот давно в PoE мечтаю поиграть на селфкаст-арке. Я очень хочу поиграть на селфкаст-арке. Ну привет, 980763. But even if you don't do cutscenes, like kind of big dynamic moments in the actual in-engine gameplay as well. And we saw норм тема. too, where like the boss comes smashing through the wall and there's debris and stuff flying everywhere. That's a lot more. Ну на Ассасине плюс-минус душабельно будет, да, но проблема в том, что это не хардкор viable. Даже на софте не особо-то приятно будет играть. Для того, чтобы себя комфортно ощущать на селфкаст-арке, нужно прям глаз-кэнон делать. Definitely looking forward to that. I'm also interested in your thoughts on когда старт заебали. Again, things could be changing a lot. But that's something I've been Блин, ну я не знаю, Дон. Парни, кто-нибудь, у кого-нибудь есть какое-нибудь примерное время, когда стартанет? Вот бы они какой-нибудь счетчик добавили. Еще 13 минут эту хуйню слушать, кайф. Привет, профитроль. В смысле хуйню слушать? Вон тут, смотри, сидят какие симпатичные мальчики. Мотиль, вон, Нугиен. Если ты в брутальных мальчиках предпочтение отдаешь, вон есть Рейс, Кути. Yeah, we all saw one word, and we're like, no, erasing it from our mind. Yeah, no, it's erased from my mind as best I can. What I can say is that I did not predict that. Ебать тут зрилов, кстати. Yeah, no, that one caught me off guard. I did not predict that. Yeah, that was one. Мне кажется... Let's move away from that. What would you guys like to see out of it if it was the final, a final Path of Exile League? It might not be. They might be doing more, but... Yeah. I mean, I still think it's going to be a big one. I've had lots of people say, oh, you know, they're probably just waiting for PoE 2 and not necessarily going to do anything still big in PoE 1 or leagues and stuff. I think it's going to be a big one. And as always, they're trying to reinvent the I have a ARPG sensitivity to genre to some latex extent, bring specifically in for sex. aspects I from don't other mind Почему latex in 120 any other зрилов? situation, like
I think, pretty popular at the moment are these sorts of... I know what you're going to say. Ебать. Survivors. Exactly. I call them like reverse bullet hell, right? Yeah, the bullet heavens. Yeah, something like that. So like a vampire survivor thing. And I think they at some point, like very early into the game, touched on something like this, which is the Четвертая. Coward's Trial map. So that's a unique map, and it's basically just slaying waves of monsters, right? But it's very old, very dated, and I could see that they could понятно, definitely что capitalize on that hype and sort of они не топ-1. an entire league where you just If they reveal that slaughter it. now, everyone's going to be very... I hope Intel it- Extreme Masters I'll идет. take credit for, you know, predictive by all means, but I think that could be a really fun league mechanic. Или как там for, расшифровывается just IEM. Ну, satisfaction. по-моему, Yeah, Intel that Extreme whole genre Masters. is like a distillation of action RPGs in general. It's like just take a lot of action RPGs. Жесть, kind of strip them Counter-Strike down to, популярный, like, по-моему, the very даже basic на kill monster, get International для upgrade. таких цифр-то And, особо не it would было. blend well, I think, and we've seen a little bit Мне кажется, кстати, проблема трейда в этой игре, скорее всего, никогда не разрешится, потому что если они ведут нормальный этот трейд-маркет, даже просто в формате лиги, они потом просто не смогут забрать его обратно, потому что возникнет такая же проблема, как с Харвестом. Все будут кричать, типа, верните, верните, верните. Даже если разработчики просто ради эксперимента ведут на одну лигу, это посмотреть, типа, так сказать, провести социальный эксперимент, они уже забрать это не смогут. Поэтому они так боятся экспериментировать с трейдом. If it is, just blow it all up. It always works because what's left in the, you know, in the ashes. We'll see about that. Блять, Or кто-то задонатил totally. $20 Pass of Exile каналу. I mean, that's always the other option, right? Yep. There's always a boat and or league. fishing league. Yeah. I mean, we've had gardening. Surely we can have. Мне кажется, мужик, fishing который сейчас, actually at some point. ну вот этот, Like final, just like a meme send-off. администратор этого Twitch канала нажмет показать рекламу, он, блядь, за секунду сделает несколько тысяч $. Yes, we know they do. Certainly. На 100, прикиньте, сколько стоит на 100к зрилов запустить рекламу. Я бы как Ария на его бы месте вдавил эту кнопку ПКД. Propelled forwards into the future and maybe exploring new lands. So it basically is a whole new world in one sense. На самом деле, если бы я до сих пор много бы мог играть в PoE, мне кажется, вот как раз таки 4 месяца это прям вообще кайфарик. Потому что ранее это где-то... Я обычно месяц-полтора играл, иногда там до 2 месяцев доходило. И месяц перерыва, как по мне, ну, так, не особо хватает. 2 месяца это уже звучит бодро. Когда Инар на сцену выйдет. Блин, кстати, на прошлом Exilecon я реально испытывал испанский стыд за Инара. Мне прям... И хочется быть зумером, но мне было кринжово. Мне было реально стыдно на это смотреть почему-то. Надеюсь, в этот раз плюс-минус на более серьезной ноте ну, пойдет у них. Надеюсь на это. Типа, если бы я был на самом этом Exilecon, и они бы наняли мужика, и он бы вот ходил в этом костюме и разогревал толпу, пока там что-то на сцене, там, ну, и пересменки или что-то такое, типа, можно было бы с ним подходить, пофоткаться, посмотреть, что он там вытворяет, вот это все, это было бы нормально. Но когда на официальной сцене вот это показывали, ну, это, типа, реально кринж. Я очень удивлюсь, если PoE 2 не выйдет в 23-м году. Это, ну, это реально такой lost of opportunity для GG будет. Diablo 4 реально подогрела интерес к экшен-РПГ, и все расстроились в Diablo 4. Если... Ну, типа, реально можно затянуть много игроков, которые даже жанром этим не интересовались. Ножки Мэйвен. Подмышки Мэйвен снифа.
Ножки Вовы. Держи. Hey guys, how's it going? Perry in here. And welcome to Exilecon! Припарен! Блин! Thank you all so much. Дон for joining us 7815 here уже in видел New эту Zealand. It's quite a презентацию. journey. Thank you guys for joining us online. Это запись? It's gonna be a fantastic show. Это как высадка на Луне американцами? So, you guys want to learn about what's coming up in Path of Exile? Привет, Борис, в you do? натуре. There's no time. Блин, насколько же скорше охуенная лига была. Мне так нравилась эта интердименшн механика. Another mortal wanders into my prison. You cannot escape Medad's gaze! Погоди, you cannot escape Baydad's gaze, это... В 22-м году было? По мобиле, но про это они тоже говорили, что будут говорить. О, здорово, если Grinding Gear Games. Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Welcome to Exilecon 2023. It feels like just yesterday that I was here on stage at Exilecon 2019 announcing Path of Exile 2. Since then, we have worked tirelessly on the content we're going to show you this weekend. To Jason everyone here in волнуется. person, thank you so much for coming out to join us. It honestly feels so good to know that people love Path of Exile so much that they fly across the world to come and celebrate it with us in person here. I really hope you have a great trip and make the most of your time in New Zealand. Our last Exilecon was a magical experience, and we've tried to go above and beyond in every way this time. If you're tuning in online to watch the live stream, thanks for joining us also. I wish you could all be with us here, but to ensure you have the full Exilecon experience, we have made sure to include every talk and session as part of the 2-day live stream this weekend. Его прям голос трясется. Twitch drops are enabled for the live stream, but if you're here in the audience, you'll automatically get them when you redeem the microtransaction code in your swag bag, so no need to stream it from your phones while you're watching. You'll also receive the attendee-only Exilecon 2023 hideout. We have so much to share with you this weekend, and let's just get right into Path of Exile 2. Блять, I'd like to хайдаут introduce выдали Jonathan уродом. Rogers and Mark Roberts, game directors of Path of Опять Exile 2. пайту винят. Visible in both games unless it's hyper-specific to the content of one of them. You can't transform into a bear in PoE 1, so a reskin of your bear form isn't going to work. But you absolutely can equip the awesome armor set that you got and use all your stash tabs. So with that in mind, we'd love to show you a live demo of some of the stuff we've been working on. PoE 2 has come a long way. Mark here is going to man the PC. Hopefully he doesn't die. It is a live gameplay demo after all. Они сказали, что все-таки это будет не одна игра, а 2 раздельных клиента, но при этом все микротранзакции будут на одной платформе. Мне кажется, тогда PoE 1 умрет, разве нет? В какой-то момент PoE 2 The вытеснит gods ее. caused all this, you know. After Oriath was destroyed, I traveled, searching for answers. Everywhere I went, the same divine devastation. Жесть, It графика must крутая. end. I will end it. And no exile will stop me. Сразу видно, они прошарят, типа, главная антагонистка в чулочках ходит. Реально лика. Это геймплей, но то, что показывали, да.
Ну, вон сейчас геймплей тебе нахуй. Если мужик будет сидеть и Alright, играть. Mark, your turn now. Welcome to Path of Exile 2. We'd like to start off by showing you some of the gameplay of Act 3, one of the 6 acts in PoE 2's campaign. We're starting here in the jungle depths. Act 3 is set in the ruins of the Vaal civilization, which fell thousands of years ago. Jungle has taken over their former once great cities, and we'll be exploring it using one of the 6 new character classes called the Monk. In PoE 1, we had 1 character class for each of the combinations of strength, dexterity, and intelligence. When looking at the design of PoE 2, though, we realized that many of the new skills that we were trying to design just didn't really fit thematically with the existing classes that we have. Being a spellcaster with a bear form makes sense for Strength Int, but it just doesn't really sound like something a Templar would do. We realized that since we had new mechanics for every attribute combination, it actually made sense to design a new character class to explore the new themes. In PoE 2, every attribute combination has 2 classes associated with it. Strength Int has the Templar or the Druid. On Dexterity, you have the Ranger or the more spare-focused Huntress. And on Dex Int, you have the Shadow and the Monk, which Mark is playing here. Each class has its own 3 ascendancies that let you further specialize the class in a way that only that class has access to. But they both start at the same location on the passive tree. The quest rewards you are offered on the 2 variants are tailored to the class. But of course, this is PoE. You can still mix and match anything to your heart's content. Looks like we've come across the boss for this area. In PoE 2, every area of the campaign contains a boss of at least this difficulty. That's over 100 bosses to fight as you make your way through the campaign, and they all have unique mechanics. UI кайф. Ну, да, кстати, такое ощущение, что он слишком маленький. As you've been watching from Mark fighting here, you probably noticed that melee combat in PoE 2 is a very different feel than before. We've done a lot of things to add mobility to combat. Practically every melee skill in PoE 2 has some kind of movement built into it. But the Monk in particular is a melee fighter who specializes in mobility over brute strength. Блядь. Он за ДПС или у моба слишком много HP? Автоподбор голды. So, in order to do that, you're probably going to want to freeze some monsters. The Monk has a few different tools to do this. Если честно, a fairly simple option is to get right in the monster's face with Ice Strike. Выглядит Ice Strike doesn't do too как-то much damage to the first 2 нету прям hits, but вау-вау attack 3 эффекта times in помимо sequence, and you can графония. get off a combo that has a much higher chance to freeze. Get in there with the freeze, then roll back and finish the job with Glacial Cascade. Now, remember how Glacial Cascade is that extra damaging spike at the end? If you hit a frozen enemy with that spike, it shatters the ice on the enemy and does a devastating amount of скелета, damage. но я предполагаю, что... Я надеюсь, что проблема в том, что они без саппорт гемов дамажат. Did I forget to mention that in PoE 2 we added a dodge roll to every character? Just press spacebar at any time to roll. Додж ролл добавили, блядь, они хотят сделать пасов Диабло. And it even has pathfinding in it, so you don't get stuck on anything. When you when you dodge roll, you're not invulnerable. If something hits you, Перекатываемся в бой один. Это такой... Не, ну так это милишник. На самом деле для милишника я вижу, что это плюс-минус нормально. Плюс они, кстати, упомянули, что там, например, вот этот Lightning Strike, который переименованный, как они его там называют. Он типа, если у тебя курсор близко к чару, то у тебя не мувается этот персонаж. Если ты далеко нажимаешь, то он мувается. На самом деле, мне кажется, это... Интуитивно либо будет супер приятно, либо супер неприятно. Тут надо играть и смотреть. Блять, белого големчика бьет. When you freeze an enemy, it increases the amount of freeze you need to do to get another freeze, but the increased difficulty bleeds away slowly.
More freeze will always let you freeze the boss more often, but this system means that you will not get out of control in party play or interact badly with other CC mechanics, allowing us to let these kinds of mechanics actually work against all bosses. Суфринг. Блин, ну что-то на самом деле немного грустненько с урона. С урона. Тебе тоже хуёво от презентации всей, ну да, есть такое. Я, если честно, я ожидал вау-эффекта. Чтоб я такой охуеть, вот это Крис Вилсон придумал. All right, let's take two. All right, so this might be a good time to mention that in PoE 2, if you die to the boss, you have to start again from the start. There's no boss cheesing. So, hang on. Oh, there might be a... А вот это круто, кстати. Oh, За корабляди должны страдать. Блять, он будет долбить его с нуля. Мне так хуёво с урона. Прописал бы дамага в консоли, но на самом деле я бы понял. Это реально что-то кринжово как-то. Киберспорт какой-то показывает. Ну да. Типа, я слушаю, что они говорят, скрипт у них максимально хуёвый. Holy. Okay, do the... Oh, nice. Блин, ну что-то кринжово прям. Надо было побольше урона. Это просто кринж. Да, есть такое, соглашусь с тобой, Октавыч. Типа они сказали, что клиенты будут... Come on. No. Get it. They're so good. There you go. After this. No. Get him. Okay. All right. Okay, there we go. All right. All right. Second time's the charm. So, Black Draw has dropped a consumable quest item here called the Flame Core. It's a permanent +10 to spirit. Я рассказываю, знаете, в чем проблема вот этих проблемы? You will be rewarded for exploration. Это означает, что ты, блядь, открываешь какой-нибудь вики или какой-нибудь сайт с картой и проходишь по всем этим блядским пунктам. Это не reward за exploration, это де-факто обязательная штука, которую тебе нужно сделать. Потому что иначе, ну, это как не сделать квесты на скиллпоинты сейчас в актах. Ну, типа, они де-факто обязательные. Или интерактивную карту, да, что-то такое вот открываешь. Это типа максимально хуёвая механика.
Я и в PoE бы хотел, чтобы уже убрали вот эти квесты ебаные, сайд-квесты с пассивками. Это и будет на скиллпоинты. Ну, Just gonna go around this way. если он скипнет моба, это максимальный кринж. Он скипнул моба, это кринж. Это очень плохой пример. Whoa. Just put it on and spam away to your heart's content. Now this particular staff is the base type that you'll get right on the starting beach, so it's quite likely that you'll have outgrown it by now. So that's why we've also made a lot of staves with more utility-focused powers for casters to use. Here we have a crystal staff. It has a pretty cool built-in spell called Unleash. Using it slams your staff on the ground and will allow you to triple cast whatever you cast with your next spell. Now, of course, what you're probably going to want to use with that is something powerful, and Comet is a great option. Wow. You'll notice that Unleash is one of the few... No mana. So, with all of these skills, here's a great combo to try. First, cast Frost Bomb to reduce the target's cold resistance. Then use Mana Tempest to increase your damage. Follow up with Unleash, and then triple cast Comet to do a truly insane amount of damage. Блять, белый моб не умер. Insane amount of damage. Блять, вот это Where's неловко. Ghost come from? These ghosts. Yeah. This Whose rare fault is that? This rare monster has dropped an uncut gem, and that's a great opportunity to talk about how skill gems drop in PoE 2. Instead of dropping specific gems, you can find uncut gems. Just right-click on them and pick whatever skill you want. Ignore the, whoops. Wait. So, yeah. The gem will come pre-leveled to the level of the area that dropped it, so it's a lot easier to change between skills in PoE 2. This time, I think it might be cool to grab one of our meta gems. Meta gems are skills that can have other skills socketed into them, changing how they work. In this case, we're going to select Cast on Shock. Now, let's equip this thing in the skill screen and choose which spell to trigger with it. I think Comet might be fun. Now, because Cast on Shock reserves Spirit, we'll need to first disable our Arctic Armor. We have to decide if we'd rather have the extra defense or the extra offense of the Cast on Shock using our Spark. In PoE 2, trigger gems use a system of filling up cast time on each trigger. Basically, if a skill has a short cast time, it will trigger really often. And if it has a long cast time, like this Comet here, it will take a lot longer to trigger. You can see on the top left corner, there's a counter that shows you how long until the next trigger. Hopefully you shot some monsters. There we go. And there you have it. That's using Cast on Shock. We've automatically cast Comet whenever we're using our lightning skill set. You can see that it appears on the character's back. Now, we're going to open up the skill screen. If Octavian opens the skill options for his lightning skills, you can see here that you can choose which weapon sets are usable with each skill. First, we uncheck set 1 from being used by his lightning skills. Then we go through the cold skills and turn those off with his lightning weapon. Вот это супер круто. If I can remember where they all are. Yeah. Now, when we use Spark, the character will automatically switch to the lightning staff on his back and then use the skill. And when Octavian uses his Ice Nova, his character automatically switches to his Ice Staff before using it. Ну вот это охуенно. You can configure each skill for which set to use, or both if you don't mind Это which. There's a реально very очень short сильно time penalty to расширяет switching, арсенал so it can be good возможных to leave some обилок. skills on both sets if it doesn't matter which weapon set you're using. But we still have a problem, passives. Wouldn't it be nice if we could specialize in both cold and lightning passives on the character? Well, in PoE 2 you can.
Hopefully Mark can deal with those monsters while we do this demo. So, we're on the passive skill screen here, and you can see that we are close to both a cold and a lightning cluster. At the top right of the screen, you can see that we have some weapon set specific points to allocate. If Octavian holds shift, he can allocate set 1 to the cold passives, and then allocate set 2 to the lightning passives. Вау. Now, check it out. As we use our weapon swap, the skills allocate changes from one build to the other automatically. So whenever we cast the appropriate spell, the character's passives reconfigure on the fly to the correct build for that spell. Now you can't do this with every single passive on your tree. Не, просто это позволит тебе реально иметь один сет, ну, один, скорее всего, weapon ты будешь использовать для клира, второй для сингл-таргета. Типа, для клира ты можешь какой-нибудь там weapon с каспидом юзать, типа. Пускай это не самый DPS-ный вариант, но это очень сильно улучшит восприятие игры. Ну и в дереве там залокетить ноды на каст-спид, например. А в сингл-таргет ты уже более балансно распределяешь. Не, ну новые системы-то, конечно, выглядят хайпово. Но пока что я не совсем понимаю, зачем нам тогда новая, ну, новая сюжетка. Новая система, да, мне очень нравится. Вот эта система, ну, с новыми гемами уже давно было ясно, но с weapon swap'ом это реально и со спиритом. Это круто. Adding skills and balancing everything. The closed beta is going to start on June 7th, 2024. Path of Exile 2 has been a long time coming, and we're incredibly excited to be near the finish line, but we're just not quite there yet. We're determined not to rush this and make sure we get everything right. In the meantime, there's a lot in store for PoE 1. I'll hand back over to Chris, and he's going to talk about what's coming up. Thank you very much. Еще годик закрытой беты. Закрытой беты годик. Ты программист, я ВНТВ не работает, что делать? So that demo is very hard for them to do in person. Like, I am very impressed it went that well. So as Jonathan explained, Path of They thirst for battle. They yearn to prove Блять, themselves. кто это такое? Кто это у нас такой там был интересненький? To the halls of the dead. Earn your place among us. Under Henikora's watchful eye, test your mettle against the greatest warriors who ever lived. Prove yourself in the trial of the ancestors. Татушки. Экспедицию можно всю сразу взорвать. In the end, only one can become champion. Will it be you? In the Karui afterlife, the fallen chieftains of each tribe participate in a tournament called the Trial of the Ancestors. You will journey to the afterlife, assemble your own team, and enter the tournament to battle those chieftains and earn valuable rewards. As you play through areas in the Ancestor Challenge League, you'll find tradable silver coins.
Using them will take you to the Karui afterlife, where you will encounter Navali, who you may remember from the Prophecy League. Each coin allows you to play a match of the tournament. Навальный. You start the tournament with a basic, relatively well balanced for all positions. This version of the Tuatara has a stealth ability, which makes it perfect for the flanking position, to sneak through enemy defenses and take out unprotected totems from the side. The Goliath of Might is a disruptor unit, and it's ideally placed in a center position to intercept enemies that are chasing you. You can also allocate it to defenses, so that it disrupts enemies that are trying to kill your totems by stunning them. So in this match here, we've set up a Tuatara in a flanking position, a turtle on defense to guard our totems, and a Goliath to follow us as we attack up the middle. Our plan is to work with the Goliath to distract the enemy front line so the flanking Tuatara can get through and destroy some of their totems. Teamwork. Upon winning a match, you earn favor and other rewards. I'll talk about the other rewards shortly. There are a lot. You have a separate amount of favor with each tribe, and you can spend it by talking to their chieftain to recruit warriors and purchase field items and equipment that your team can use. Это реально шашки. Each tribe has specific specialities. For example, Hinakora's tribe meet. Each tribe has its own exclusive passive tattoos. This tattoo converts a small strength skill into additional fire resistance. This one converts a small intelligence skill into additional lightning damage. And this one converts a small strength skill into one that summons a minion when you take a savage hit from a unique enemy. But don't go overboard on the number of skills you convert with tattoos, as you'll probably need at least some of your attributes left to equip items. Each of the 10 tribes has an exclusive unique item that you can earn. These rarely show up as rewards for defeating that tribe in a match. Katava's Hunger is a unique majestic plate that you can earn by defeating the Katava tribe. As you can see, it grants an immense amount of life for a single item, providing you don't have any life on any other pieces of your equipment. While this is tricky to accomplish, it also frees up all those other potential life slots to be something else that benefits your build, making it pure upside. This amulet is a unique item you can earn by defeating. It also has a selection of special, more advanced passive tree tattoos that you can only receive from her. This one transforms a 30 intelligence notable attribute skill into one that increases the level of all of your intelligence gems. You're only allowed one copy of the specific attribute combination tattoo on a tree. Hinakora can also award you with a new type of item called an omen. These are small items that sit in your inventory until a condition is met, at which point they are consumed and something happens. In this case, when you reach 25% life, your flasks are all replenished. Now don't worry, each player can only consume one omen per combat area, so you don't have any reason to fill your entire inventory with them. This one creates a portal on death. We made it for me. It won't. Extreme archaeology completely changes how you play expedition encounters. Instead of placing a series of regular explosives, you now place one gigantic explosive. Every single chest or monster in the blast radius is affected by every remnant in that radius. О, боже ж ты мой. Speaker of the Dead makes it so that tormented spirits can possess you rather than possessing monsters, boosting your stats instead. While possessed, you can touch monsters just like a spirit can, making them stronger and more rewarding. It's kind of getting silly at this point, isn't it? Blight is like a tower defense minigame inside Path of Exile. The Cassia's Pride keystone makes it so that Blight monsters take significantly less damage from players and significantly more damage from Blight towers. This basically lets you go all in playing it like an actual tower defense game. Because we can. Lucid Dreams makes it so that Val's side areas in your maps are no longer corrupted, meaning that you can use currency items to change their mods. That's right, when you encounter a Val side area, the keystone lets you craft it. Yeah, so we rebalanced the side area mods, we've improved reward outcomes, and we've made the downside mods a bit more punishing, just to make it interesting if you try to go for the good outcomes. You may also rarely encounter a unique Val side area.
Destructive play makes it so that the Maven will summon between 1 and 3 extra random map bosses when you are fighting witnessed map bosses. This keystone is analogous to the Eldritch Altar keystones that make those influences more difficult but more rewarding. There are another 11 new keystones that we'll reveal over the next few weeks. Together, these 16 keystones mean that regardless of how you enjoy your maps, you'll have plenty of new ways to play Path of Exile's endgame in this expansion. And I should note, in the initial draft of the keynote, I painstakingly went through every single keystone. It took like 10 minutes. But we'll put them in the news to save you some time here. Bond support gem affects link skills and causes a cold mist to come over them. Enemies caught in the beam are chilled and are dealt cold damage over time. This creates a new tool for a cold damage over time build, requiring strategic placement of both yourself and your linked ally. I mentioned it was going to get silly. The Locust Mine support gem looks OP and affects attack skills that use bows and wands. Instead of directly using the supported skill, you throw mines in an arc that use that skill for you, targeting your location when you detonate them. In addition to these gems, there are another 7 that we'll be revealing over the next few weeks. The returning projectiles support gem causes projectiles from supported skills to return to you, piercing all targets but dealing a little less damage. To celebrate the release of the Trial of the Ancestors, we'll be hosting a boss kill event. To enter, create a hardcore solo self-found character in the Ancestor League and race to kill all 7 Uber Pinnacle bosses on the same character. Note that unlike the last event we ran, this one is not a ruthless event. We'll post more information about the event and its prizes in the news before release. Best of luck to everyone. For the Ancestor Challenge League, we're launching 2 new series of supporter packs, the Shade and Disciple packs. Each tier contains the pack's full face value and points, alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Ancestor League and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect the character's power or progression in any way, despite how cool they look. The Shade series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. All right, the sarcophagus back attachment imprisons an unspeakable evil that struggles to break free. Nearby monsters send it into a frenzy, and enemy deaths provide it with souls to feast upon. The Stygian Waypoint shackles visitors to your hideout in chains, yourself included. These chains are just cosmetic, though, and they break as soon as you move. It would supposedly be a gameplay advantage to be able to imprison people. The Ferryman's armor set is so full of trapped souls that some of them try to escape. Moving while wearing the boots will leave souls in your wake trying to break free. The Infernal Portal opens a gate to the Netherrealm when you approach. This prompted a lot of internal discussion about whether using Hellfire to heat your hideout is actually safe and practical. The Demon-bound crafting bench allows you to enslave a malevolent entity to craft items for you. Be warned, it has a sharp tongue and will mock you mercilessly. You shamed me for such a paltry use. The Nebula character effect causes items you pick up to orbit you in an ethereal cloud of loot. The Disciple series of supporter packs also contains 6 exclusive microtransactions. Look at dog. I'm going to put that in the top pack. The Hero's Landing finisher effect summons a marble statue from the heavens to execute unique monsters you defeat. You decide whether it's the sword or the huge lump of rock that actually kills them. The Bell Tower map device heralds the opening of a new map with a peal of bells. Start to run out of portals, though, and it will reflect your desperate situation. This is fine. The Cathedral armor set refracts light through your character, creating beautiful patterns on the ground around it. If your life gets low, it responds in kind. The Observer Diamond Flask summons a tentacled mass that fires its eye lasers at enemies you critically strike while the flask is active. Again, cosmetic. The Currency Orb charge effect lets you pick from a number of different currency types to replace your charges with, as long as you've used that currency item anytime from today onwards. Some people...
we have to store it in the database, right? Some people will show they can be part of the exclusive club of players who have actually used a Mirror of Calandra. This effect also causes your charges to display in town. So the theory is you go use your standard mirror, which we all have, right? The faithful hound pet is a very good doggo, and it knows a few tricks. You can command it to sit, roll over, or play dead. And yes, you can pet the dog. These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase, and purchases like these directly fund the ongoing development of Path of Exile 1 and 2, but also some game development industry friends we've met over the last 16 years. На самом деле, PoE 2 какое-то разочарование. Series, David Brevik, Max Schaefer, and Eric Schaefer, as well as Travis Paltry, Получается, who you may что know в from PoE Fate, 1 не Torchlight, будет and his popular механик fantasy PoE books, 2. or even the books he's narrated. Новый They'll not only have meet and greet sessions, but also participating in an шмоток. action RPG roundtable discussion. Могли же они реально D4 так быстро скопировать, или я под The копию? Exilecon live stream concludes. Please note that because there are multiple things going on at the same time here, Я думаю, and we can only stream one of them live, we'll be restreaming 3 of today's talks tomorrow before the event starts. So to be clear, they're occurring here, people can watch them in person, but you can't watch them at that time because we're streaming something else. So we're going to restream those tomorrow in the 3 hours where it's way too early to do it in New Zealand, but you can watch them online from the States and Europe. Я думаю, что сложно. Не, ну новая лига выглядит хайпово, но PoE 2 выглядит как-то ультра хуёво. Yeah, apparently they didn't own enough of my, but other than that, Path of Exile 2 looked amazing, and yeah, nothing short of what I expected. Awesome. Right? Дату PoE 2 назвали. I gotta say, Закрытая бета 7 июля. Right path for Path of Exile. And I mentioned it to Как a ты couple понимаешь, people, and they were all going, nah, что пару недель назад закрытая бета не стартанула, это 7 июля, не 23-го года. Turns out, it was Никто ничего не сказал про голду, да. slower than I would have liked, but yeah, and then the weapon swapping as well. They haven't really specified what you can and can't do with that. They were talking a little bit about the builds up crowd control over time. So like you hit them with things that freeze, it builds the freeze up until you get an actual substantial freeze or stun on a boss. We saw big stuns on those bosses. So instead of just like you build a stun character and you get like lots of little stuns, maybe you make a crazy character and you can stun lock or something. But most of the time the bosses are immune to this stuff or it just doesn't work. They've hidden freezes, so it's like you've technically frozen them, but you haven't, and it's Без there for the sake of numbers. Они обосрались, блять, в описании к and when it видео. happens, it's significant. That's when you're like, you and your party members can start blasting. Yeah, you could see that they were interrupting some of the mechanics. You could also see that when it came to the gameplay, it wasn't as chaotic as usual PoE 1 gameplay. They were like stacking up for bigger mechanics and really synergizing well together. Yeah, we saw, and like with the skills that, for example, the Glacial Cascade, the final hit dealing extra damage on the freeze, like you got your monk getting the freezes off, or the spellcaster getting the freezes off, and then synergizing skills across classes as well. There, where someone triggers that big freeze and someone else gets a big damage play off it. And then you have all the new boss fights смотрим, as well что мы будем набивать. Надеюсь, будут with the кресты. fact that we have the ailment system. So you're probably supposed to play that they would really Плюс love. And that's 1000 why we хп have, с all the чиста. like the Ну, на нем, classic кстати, games now есть еще coming out as well. армор. And that's essentially what, I mean, I think that's pretty clever of GGG that they're coming out and just giving us the classic experience straight away. Yeah, we don't have to demand in 10 years' time, like, we want classic. They're like, we're you think spoiled. you do, but you don't. That's it, we're bringing desync back. I'm glad we're not going back to that. Кстати, хотел бы заметить, что тут написано No Life Modifiers. То есть Life Regen — это Life Modifier. You know what a lot of people also like. Уникафиксы тоже могут иметь Life Modifier. Стрэнджа имеет Life Modifier. That was gold. The gold was crazy. Yeah, so they didn't actually touch on it, did they? No. Так сказать, удача заюзать It was like эту literally the шмотку. first thing that comes up because they kill the first monkey and it drops some gold or something. And the whole crowd goes, ooh. They're like, what? Да-да-да, с Well, Брасиком that такая might be же a spoiler for история people at была. home, but on the But cards, it was just an addition that Returning gave you some options Projectile, for vendors 70 and less stuff. damage while Yeah, returning. it's interesting because, like, obviously when Path of Exile 1 was first kind of showcased, they came out saying that То есть we think это минимум Gold's not a very 30 good system. мора. Here's how we want to do it better. So it'll be interesting to hear soon, maybe when they talk about it, hopefully, why they want to move to this system and how it's going to play in Path of Exile and how they're going to like address some of those things maybe people don't like about Gold.
keeping gold useful, that sort of thing. I think that's for sure happening. It's so bizarre that they didn't talk about that. Maybe it's one of those Ебало things where бить it's just или like, you нет? missed a slide. I don't know. Maybe. I mean, there was a lot to talk about, so... Я так понимаю, на последних этажах будет тяжелее. 350. I'm very excited about that. Plus 10 maximum spirit from a boss kill. Yeah, more reservation right there. Happen, yeah. 38 уровень, 359 урона. And all that. Are you pretty excited about like being able to use your mana while at the same time being able to have the power of the auras and shit? Yeah, but they're probably gonna nerf it. Давайте сравним. Nerf everything. Doesn't matter. You can now still have determination on the side. True. That's getting nerfed. 38 уровень. Well, the determination's not gonna last. If Crip has his way with the developers, раза больше, чем Vortex. determination's gone. He's not a fan. Maybe we'll find out in like 10 minutes or so when he interviews Jonathan. The way that they said it on stage is like, people are always out of mana. I'm like, yeah. Yeah. Because that's one of my thing. Definitely, like, the feeling of being out of mana and not being able to cast your skills is it's not just fun. Being out of mana. It's like we're ignoring it as a resource system, essentially. You're not using it at all. Yeah, so like solving it is one thing, and that's part of the game, right? You have a bunch of problems, you try and solve them, and it feels good to finally solve them. Whereas with mana, largely we're ignoring it. We're just like, you know, you reserve as much and then just make sure it's not a thing for you. With this, perhaps it'll, you know, open up a lot more possibilities. Не, умереть, мне кажется, с Антами все равно не сложно будет. Скорее всего, раны будут чаще руиниться, но не думаю, что умирать будет чаще. С тотемом линкаться можно? С тотемом нет, с миньоном, да. Some pokey type of weapon, Javelins and stuff? Yeah, like spears specifically. So it's kinda... Не знаю, по мне так Гвардиан это какой-то лин... be able to have that class be some sort of caster, or if they're really kind of tying it down, because that's very unusual for PoE. I know that they're doing stuff with the... Это какой-то самонер и линк скиллы, но, блин, не знаю, выглядит кринжово на самом деле. But to tie a class down to a weapon, Так, что там? С чифтаном. Причем, которые могут чейниться. Swing around it, you can like attach it into something and pull yourself through it. Well, the thing is too that with PoE, Modifiers of fire resistance also applies to cold and lightning resistance. Я так понимаю, это еще аффектит и максимум резисты? Или нет? But PoE 2, you see вот отдельный нот. Maximum fire resistance also applies to maximum cold and lightning resistance. Sure, То есть это фактически как этот Джавел с Итера. Я ведь правильно понимаю? Feeling as if you're kind of missing because you've attacked. Так, что тут еще есть? That seemed to be actually a pretty big system as well to make melee refreshing. Recoup 10 damage taken by your totems. Because forever they were like, no, mobility bad, nerf, and it was like. Посмотрите на просто. And I remember one of the most despised batches. Просто посмотрите. Totems regenerate 1 life per second per 4 of life recovery per second from regeneration. Мне даже впадло вдуматься, что это означает, мне поебать. It's changing the gameplay around it too, like in a very exciting way, I think. We also had the Path of Exile 1 League announced. I thought that looked so cool, right? Yeah. Non-unique Javels. And that's like a trending genre right now, but auto battle is also kind of a trending genre. So I was like, oh, Bethel, you were close, mate. That was a good call. I think I was off by maybe a year or so. Yeah, one year. Next year, maybe we get maybe. Or maybe I just people the idea and, you know. Someone's furiously Transform to apply to fire damage. That one actually looked, it's pretty big scope of that one. It seemed kind of similar to me. Надо смотреть в побе, типа, что там в лардже можно законвертить. Валслэм, то же самое осталось. Skills from equipped body armor, 30-й Ancestral Call и 20-й Fist of War.
Yeah, it was kind of more like grounding us, right? So as opposed to going all the way out into space and killing some other bigger things, it's like it's still from our roots, our ancestral roots, and like. Ну, они the не history of the пересекаются, потому games, что одно работает characters только and для combat. слэмов, а для другое только для страйков. So I У don't know. нас So they нету showed скилла, some который и leaderboard страйк, и stuff. слэм одновременно. Will То that есть be это against фактически everyone седьмой else? линк. Like, will there just be one? I think there's just going to be that one was method. for your own Yeah. Oh, it's just your own progression, character. so that you're like getting higher up through the system and getting Yeah, Но further Джевела along to угарный higher нот. combat. I would like to losers PvP bracket. some other people though. A little I bit think of like that's a, how if it far. lands It would be a well. good PvP system. Yeah. Ancestral All Call right, на folks, слэме we're не gonna give them работает, a ну wrap-up, да, though. We're только gonna на be moving over страйке. in just a moment to Kriparian interviewing Jonathan, talking about Path of Exile 2, I believe, and I look forward to hearing what we're going to be able to hear about. Nearby Thanks, enemies guys, for have joining no me for fire the Stormcast. resistance Hope you against enjoyed damage it. over Hope time kept while you occupied stationary. while you're waiting through these difficult times for the more interesting content. Happy to be of service. Thanks for watching. Прикольно. Это больше под сингл-таргет, потому что, ну, например, на каком... Ну, это очевидно для РФ обилка. Так, что происходит? Ну, блин, 5% эксплоудов, мне кажется, это все равно кринж. Слишком нестабильно. А вот... Ну, понятно, что ты, скорее всего, Валака, Штормс Эмбрейс, но на хардкоре точно всегда берешь. А если РФ, то получается... У тебя, ну, эту ветку ты вообще не берешь. У тебя остается на выбор, типа, эксплоуды, выключить резисты. Или вот этот прикол с джавелами. Large Radius. Call dot multiplier будет конвертиться в Fire? Да. Другое дело, что Call dot multiplier находится обычно вот тут. А мужик находится у тебя тут. Ну, такая неловкая, конечно, ситуация. Блин, а как это удобно прочекать? Какой у нас есть джавел, который large дает? Блин, а как этот джавел называется, который дает аллокейтить вокруг кейстоунов? Да не... Impossible Escape, да, точно. У него там, по-моему, добавляли этот... Вот если, смотри, Everything. Заходим, я хакер. А, блин. А, не, я хакер. Large. А, не, блин, он не то подсвечивает. Nevermind. Что-то я уже залипаю, на самом деле. А, ну можно вот так прочекать. Я так понимаю, это будет Increased Fire Damage with Access. Impossible Escape.
какой там точный вординг? Hello, everyone. And Other thank you for damage joining us. types. We have some dev Damage Q&A. types. There's going to be a few of these, and we are starting with none other than Jonathan. So, Jonathan, it's been a pretty exciting start to the day. Единственный вариант, который я вижу, это забрать those will answer some questions вот that many of это. you have, and if not, again, there will be more dev interviews throughout the event. All right, why don't we kick it off here? So, Но we saw that ради этого POE2 тратить in the 2 demo, Ascendancy поинта. it was a little bit slower gameplay Stuff going on there, and so that's kind of Ascendancy не. that we like to do. But then we also do always tend to keep it a little bit Не, slower. но на атак билды, да. As you're saying, you want to see what's going on, you want to show people what's happening. Ну, понятно, что вот этот Валака, Storm's Embrace ты в любом случае берешь. И тебе остается типа брать That's what I use. либо седьмой линк, если ты на ну да, седьмой линк на милишнике берешь. Хотя, блин, вот этот вырубать Fire Res, Damage Overtime, ну да, это Pure RF. But I mean, at the same time, we're seeing that we've still got like all the triggering mechanics and like triple casting and all that sort of stuff. Like all that stuff really will allow you to do the kind of ridiculousness that you expect from PoE still, for sure. Like I certainly wouldn't want you to like. I still want a player to feel like, oh, I totally broke the game with this bullshit that I'm doing here. Like it needs to feel like you still broke it, just not actually break it. Like I don't want the servers to actually be on fire, like they sometimes. Well, if it's just for a little while, you know, it's worth the moment. Блин, ну Вординг, конечно, такой дерьмовый. Audience kind of, wooing when they saw gold dropping off of the monsters in PoE2. Там даже плюс 2 So the main линка. thing they should be using gold for is fixing, like, especially during campaign, Не, fixing deficiencies. это один линк. If you need this thing to be able, if you need like the Ancestral Call работает только для страйк скиллов. Fist of War работает только для слэм скиллов. У тебя нету ни одного атак скилла, который и слэм, и страйк одновременно. Я думаю, на чифтане с РФом можно погонять. На самом деле реально супер хайпово выглядит. Будем трансцендироваться. My first time in New Zealand was coming to Exilecon the first time around, and it was a wonderful experience. And it was really the first time that I realized Modifiers to maximum fire resistance also apply to maximum cold and lightning resistance. Интересно, это работает вот с этой шапкой? I'd see something that was quite similar to what I've been playing for years in Path of Exile. So Можно ли надеть вот эту шапку и не думать о резах? Also, I mean, the Kuroi have an entire act about there going to be more of a focus on Там wording modifiers maximum resistance, modifiers to fire resistance. Life and mana flasks aren't useless. Like they should actually have a purpose. There was some changes to utility flasks because we wanted to make sure that let me get this exactly right. We tended to remove things that lasted for a duration from utility flasks, so the utility flasks are more responsive to the situation. 50% value, то есть 30, даже если работает, это будет 37 резистов, ладно, срань. Колда и фара нужно будет впитать по ощущениям. Yes, sorry, I'm not up to date with PoE1, so I think generally that system is pretty well received. Right, okay, yeah. So that's good to hear. Right, that's exactly the kind of stuff, though, that, I mean, so that change, if it's in PoE1 now, that was definitely a, like, PoE2 thing. I think they took it, like, so the thing is, so just because people probably don't know this, I'm not involved in PoE1 at all. Ну да, он так и считает. То есть, если у тебя на шмотке 40 файр реза, он тебе дает 20 cold реза и 20 lightning реза. He definitely, I suspect that some of those things filter their way down. So that's how you're doing flasks. Exactly, right? Take that, yes. Yeah, exactly. So Chris is in charge of PoE1, and he. Эта шапка, да, светит просто 75. I wanted to kind of double down on the mana. So if you're playing a minion build, it's very likely. You don't have to, but it's very likely. Не, ну новый чифтан хайпово выглядит. Well, as a minion enjoyer, it wasn't said for more Насчет than a split second, but I thought that minions are going to reserve spirit. Сложный вопрос на самом деле. So if you want more minions, get more spirit. That's the way. Трансцендус сейчас же минус 15 дает. То есть тебе нужно как-то 30 резов, 30 макс резов высрать. По-моему, это вообще нереально же, нет? Oh, I see. Yeah, I thought of actually asking if there's a way where you can have enough spirit to summon like all the available У тебя эксплоуды скелетс от ингризов. Ну да. Только они работают 5% времени. Okay.
The other thing with scepters, by the way, as a base type, А если у тебя будет 100 increase fire damage, то у тебя он взорвется на 1000 своего хп. So that means that scepters are a great, like they're sort of like a minion supporting thing, but also just like for auras and stuff like that as well, since they give you the spirit. You can choose to be like a Templar, you know, with like a flail in one hand, and была, in the other. Тайса That's было бы like a проще. viable thing, or minions or whatever. Anyway, I'm getting off on a tangent here, but well, yeah. back to the Да не, ну Rise of the Phoenix тоже нормально дает. Его же реворкали. Ну-ка, дайте посмотреть на него. They're crushing your mana pool. It's really hard to use more than like 2, 3, maybe 4 if you're heavily invested. Because now you obviously expect everyone to use some form of auras. But you'll notice the cast on the trigger gems also reserve spirit. Oh. And so then the choice between triggering Так, versus ну реген auras is приятно, also a плюс potential 5 trade-off. max heal, So there's other stuff going on. Like there's trying to we really want to make sure that there are different entirely Ебать, а different styles of things you can use. чё Rise of the Phoenix так хуёво? У него же раньше хп было на нем. One of those things by just getting more spirit if that's what you want to do in your build. But it's still like, you know, there's definitely a lot more sort of interesting options there about how to trade one off for the other. Well, right now in PoE1 you can get like не, nevermind, он стал хуже. In some cases, all of your defense. So Лака in флеймовая. right now, Ну, they just have Лака the dash, флейм, very да. limiting movement skill. So this Ее is ж very, бафали, very она ж different from the теперь, dodge roll. по-моему, как Yeah, этот, and in PoE2 we get the dodge как roll, which is almost like a spammable version Lightning of it. Coil. And the skills А, нет, themselves ну have a почти, movement component, and it's not just 40%. for the melee characters, as you noted with Comet on the Sorcerer. Yep. It kind of pushes you back a little bit if you want it to. This kind of brings up my question of, do we need skills like Flame Dash? Will there be strictly movement-based skills? I don't personally feel that they're hugely necessary. Like there should be enough mobility in just what you're doing that it feels okay. Like a large number of melee skills have dashes or closes and like various other things. Like depending on the skill, like obviously different. Теперь самый большой вопрос, как на чифтане собрать 100% супресса, чтобы вообще стать машиной? Stuff that allows you to get around the battlefield quickly. It's just that like there's ways to do that where it feels natural without kind of making it so that it gets to this insane degree that things can sometimes get if you let it get out. 2 weapons, Exposure нет смысла брать. And the things, and that's actually partly to make Смешной нот нажал, но я тоже подумал над этим. As just a random side diversion, just by the way, talking about attribute только вот вейстинг можно забрать, надо него еще work now is that the amount of the attributes that a support gem game modes in which брать армора 90 резов. in equally, so you've always had hardcore and softcore, but we also have solo self-found. Now we have Ruthless, which is very если что, I'm a Ruthless enjoyer супресс personally. против пенетры нормально работает. Тогда, когда макс резы, не очень. We're certainly going to have solo self-found. I don't see why we wouldn't. Ruthless probably shouldn't be necessary. I mean, I'm sure there'll come a point, like once the... У тебя сейчас, блядь, белый скелет с Twilight Strand пенетрирует 100 резов каждых. For old school Path of Exile 2 players to enjoy or something like that. But yeah, for now, it's like we want to make sure that our company... Смущает, что у меня в дереве на дамаж только арсонист. Можно даже Glancing Blow взять и какой-нибудь щит на бузблок. Напялить на себя Tempest Shield и хайп. Блин, голый чар 4600 хп. That's a really hard question because you're basically saying you got 30 seconds. Oh Jesus Christ! I always hate these ones because it's like, you know, we made all these classes and but I think probably like one of the main reasons that we went with the whole like 2 classes per attribute combination thing was because of the druid. It's like we wanted to have a druid and there just wasn't a class that it made sense for, and we're like, okay, we have to find a way to make it so a druid can be a thing. Нужен кластерок на fire damage, ну да. Без него как на презентации. Реально. Да не, ну так, я так дерево накидал, ну типа супресс реально очень важно сейчас. Я тоже раньше думал, что типа, ну вот, супресс это типа фактически как сколько там, 12,5 макс резов. Но нет, по факту это куда больше, потому что в игре очень много скиллов, которые пенетрируют у тебя урон. На всех собирал супресс? Да не. Ну как на всех?
Я последние 50 лиг играл на Toxic Rain. А на Toxic Rain ты в правой части дерева, и там супресс легко собирается. Чифтана собрать в какой-нибудь этот low life. Да, со шмоток норм собрать можно. Просто очень хочется забрать хотя бы одну один кластер на супресс, чтобы у тебя было мастере на плюс 3 превента. И второй плюс 3 превента ты смажешь. Кастандесом. Так буилд. Блин, я сомневаюсь, что нынче нормально. Есть из нормальных атак билдов вроде только Molten Strike, но это, блядь, такая вилка. Это, блядь, хуже бомбшаттера. Ты прикинь, сколько их надо в день. Ну да, тут без Харадрик Куба не разобраться. Чтобы запихивать туда эти штуки. Сколько кого? Вот этих штучек. Omen of Return. On death, the Omen is consumed and portal to town is created. Интересно, а игра крашится, если ты умираешь в инстансе, где нельзя открывать порталы? Например, босс-файт Maven. Я уверен, что игра будет крашиться. Так, ну... Hi, Scissoring here with another live stream. Изи для Бена, так сказать. And we are going to have a first look real being here. Поздравляю, Борис. Everyone's so nice. I promise they're treating me well. Ёршик через Ignite. Alright. Ну, звучит, кстати, не так хуёво. Там же реворкали вроде этот Infernal Cry реворкали. Там вроде для него есть этот Threshold Jewel. Его ж оставили. Там, кстати, поменяли вординг на этом скилле. Chosen. Это тот же самый скилл. Okay, you definitely can't play it the way you play PoE 1. You have to be a little bit more Non-Val Slam скилл. Тут еще и со страйками он теперь работает. Non-Val Slam or Strike. So surely it'll be easy, right? Не, он же вроде как не стакается с этим. It'll be easy, right? Alright. По демеджу там 2 инстанса урона. Так что Ignite атак билд выглядит не то чтобы прям супер круто, вроде как лет. Где можно посмотреть, что этот Тау Chosen делает? Alright. Wonder if they still have utility flasks. Ziggurat encampment, marsh crossing. A proxy that uses skills but is not you. That's the encampment. Sure, they need to go Да, это не... Comet. When I first saw it, I was wondering if they had some Стартую на чифтене через шахту, ну да. На самом деле звучит хайпово, не? Логин. So you would have like that it was just Firestorm but cold, but it is actually its own skill. Oh. I mean, things are like slightly different here. This looks like some form of progress. Forts. Немного неловко то, что тут этот
while I remember stationary. the last time I did this, I kept the overlay up the entire time, and people were very annoyed. They were like, "Why do you have the overlay up?" I feel like most people that actually play games do. But I will try to keep it down for more for this one. At very sweet Это нужно, request from a lot of получается, people. постоянно статерстепаться. Скиллбоксы говорят ставить IntelliJ ID, а не визуалку. Потому что ты смотришь гайд по Java. IntelliJ ID — это IDE-шка для Java. Если бы ты на C-Sharp был, то там только две большие IDE-шки. Это Райдер от JetBrains, которая очень похожа на IntelliJ ID, потому что одна и та же фирма делает. И, собственно, визуалка от Microsoft. Мне кажется, если делать так билд через чифтана, то надо по-любому брать вот этот. Yokohama Wars Herald. Ладно, пойду я спать. Спокойной ночи, ребят. Мне кажется...